السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بخیر راغلی د ویژن انګلیش لانګویج ان کمپیوټر اکیډمي له خوا چې کوم سیریز سٹارټ شوی خراغلاس زموږ چینل ته که تر اوسه پورې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب ویډیو لایک شیر او کمنټ ضرور وکړئ. نن موضوع از اټ څه ته وایي، څه لپاره استعمالیږي. اټ از مونږ مخکې ایکسپلین کړی مو په دې باندې ویډیو هم شته دی که تاسو چېرته هغه باندې نه وي پوه شوي نو شاته تاسو هغه ویډیو کتلی شئ چې څه ته ویل کېږي. دا از اټ آیا دا دی، دا خبره کوو. اټ از ا بک، دا یو بک دی. که زه وایم چې آیا دا بک دی، چا نه تپوس کوم آیا دا یو بک دی نو از اټ ا بک. Answer the questions. Answer the question. وی جواب ورکړئ question ته. What is it؟ دا څه شی دی؟ What is it؟ دا څه شی دی؟ Is it a car؟ آیا دا یو ګاډی دی؟ No. نه. Is it a bicycle؟ آیا دا یو بایسیکل دی؟ Yes. او دا دی. It is a bicycle. 2 number way. What is it؟ دا څه شی دی؟ Is it a shirt؟ آیا دا یو کمیس دی؟ نو کمیس خو نه دی. No. Is it a handkerchief؟ آیا دا یو دستمال دی؟ Yes, it is a handkerchief. آیا دا یو رومیال دی. Is it a boy؟ آیا دا یو هلک دی؟ No. Is it a tab؟ آیا دا یو بمبه ده؟ Yes, it is a tab. What is it؟ دا څه شی دی؟ Is it a glass؟ آیا دا یو ګلاس دی؟ No. Is it a saucer؟ آیا دا یو پلیټ دی؟ Yes, it is a saucer. Next دلته وایي Is it a pen؟ آیا دا یو پن دی؟ No. Is it a pen؟ آیا دا یو ارکانه ده؟ Yes, it is a pen. What is it؟ دا څه شی دی؟ Is it a cup؟ آیا دا یو پیاله ده؟ No. Is it a bowl؟ آیا دا یو باول دی؟ Yes, it is a bowl. Same to same is it په ځای باندې اوس is this وایو، حالانکه it مونږ سره pronoun دی، دا this هم مونږ سره pronoun دی، خو مونږ سره demonstrative دا pronoun دی this، او دا مونږ سره subject pronoun دی. Is this a school؟ آیا دا یو سکول دی؟ Yes, it is a school، او دا سکول دی. Is this a classroom؟ آیا دا یو classroom دی؟ Yes, it is a classroom، او دا یو classroom دی. Is this a street؟ آیا دا یو گلی ده، کوڅه ده؟ Yes, it is a street. Is this a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ Yes, it is a telephone، او دا ټلیفون دی. Read aloud، په اوچت اواز سره read کول. Double O. Room، spoon، school، book، foot. دا و زمونږ نننی سبق. ډېر زیات اسانه خو مین خبره لږ پریکټس دی. دغه نورو سبقونو نه دا لږ سخت شو ځکه چې په دې کې اوس کوېسچن کول شو، چا نه تپوس کول، او کله چې انسان تپوس کول زده کړي په خبرو کې بیا هغه ته نورې خبرې اسانه وي ځکه اصل شي تپوس کول دي. بیا نور په اشارو باندې هم ته پوهېږي د یو چا په خبرو خو چې ته خو ترې تپوس وکړې نو دا خبرې ډېر اهمې دي چې کوم کوېسچن کول دي. نننی سبق کې صرف is it او is this باندې تاسو ډېر پریکټس وکړئ. که چېرته په دې سبق باندې بیا هم نه وي پوه شئ دوباره بیا پریکټس تر هغې پورې بله ویډیو بل لیکچر مه ګورئ تر څو پورې چې په دې باندې پوه شوي نه وئ. د نیکسټ ویډیو دپاره د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.